nejejwe no guhagarara imbere yanyu nubwo bintunguye ariko ntawe ujya abura icyo avuga cy'imirimo myiza y'Imana. I'm happy to stand before you, even if I'm somehow surprised, but we can't help but to speak what God has been done in our lives. Hari ijambo ryo mu Bibiliya numva ko nafashe mu mutwe, yego ni menshi ariko hari rijya rimfasha cyane, ririya ryo mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 10. I know many verses in the Bible, but I always remember this verse of Hebrews 10 verse 10. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. That says that by his will we have been sanctified. Tubiheshejwe nuko mubiri wa Kristo watanze rimwe gusa ngo bibe bahagije iteka. Through the blood of Jesus, which was offered once for all. Njyewe rero numva atari njyewe uriho ahubwo Kristo ari uri muri nje kuko niwe byose. I feel like I'm no longer I who lives, but Jesus is Jesus in me because he's everything. Ntabwo naherukaga kuhagarara imbere yanyu kuko hashize imyaka myinshi. It has been a long time without since I stood before you. Hari igihe mba mfite byinshi byo kuvuga ariko nkabura icyo ntangiriraho n'icyo ndangirizaho. So many times I have much to say, but I lack how to start and to end. Ariko noneho ndagira ngo mvuge ibyambayeho muri ibi byumweru bibiri bishize. But I will shortly talk about what happened to me these 2 weeks ago. Iyo nirebye mu itorero mbona ntacyo ndicyo nta n'uwo ndiwe bitewe n'imirimo mbona yuko ntakora kandi nakagombye kuba nkora. So when I see myself in the church, I call myself useless because I can see what I'm able to do, but which I didn't. Ariko umutima wanjye nabwo ukaguma kunezerwa kuko ngiyewe ntacyo nashobora. So but I keep on rejoicing because I know by myself I can't do nothing. Reka nihute ku cyo ngiye kuvuga. Turimo twitegura abashyitsi, yego nabonaga ko bizashoboka kuko n'ibindi hari ibyo tujya twitegura umuntu abona yacitse intege ariko bikagenda neza, nabonaga yuko bizashoboka. So when we started preparing for the visit of our guest, I thought things will be okay based on the experience. Uretse kuba akazi hari ubwo wenda muri weekend kenshi mba ntari i Kigali. So sometimes in the weekend I am not in Kigali. Muri iyo myiteguro rero najyaga mbona message ya Pastor Jean Pierre anyandikira mu gikari. And I used to see inbox the church of Pastor Jean Pierre. Ariko ibyo yandikiye nkananirwa kubisobanura nkagira ngo message yayobye. So but when he sent me a chart, I could not react because I thought this message has gone in a wrong place. Bantoranya gute kuba umudiyakonikazi ese nkora iki? Nta na kimwe. So I was surprised to be chosen as a deaconess. What am I doing? Iya mbere yarayanditse hashira nk'iminsi 2 ntaramusubiza kuko natekereje ko yayobye. So he sent a message to me and I spent 2 weeks no reply because I thought maybe he sent a message to the wrong person. Ubwa kabiri arongera anyandikira. And he did again. Nanjye mpamagara umwe mu nshuti zanjye ba hano tujya n'ubundi tuvugana iby'itorero. And I made a phone call to a close friend of mine here whom we share the things of the Ndamubaza church. ariko wowe mu gikari hari message ya Pastor Jean Pierre wabonye? And I asked her, have you seen a message from Pastor Jean Pierre? Arampakanira arambwira ngo ni bya bindi ngo nawe natekereje yuko atumvise icyo nshatse kumubaza. So she said no, and then I took her that she didn't understand my question well. Kuko batwigishije kugira amabanga nanjye ndamwihorera tuvuga ibindi. Because we were trained to be confidential, I kept silent. Icyo gihe nari mfite ibintu byinshi pe wenda turi abanyarwanda twarimo twitegura amatora mu midugudu mu tugari mu mirenge nkabona ntabwo bizakunda. So I had a lot of things, as you know, we Rwandese, we are preparing the election in the series, in the sectors. I thought I will not make it. Ku cyumweru hari hagezeho mu murenge kandi wenda hari igihe umuntu aba afitemo n'inshingano nyinshi bakatubwira bati nusiba ubwo hari aho uzajya kubisobanura. So on Sunday the election preparation was to the level of sector
And then due to my tasks, I was afraid that when I miss, I could be charged. ariko nabwo iyo nkuriye muri icyo gisata turimo ndabimusobanurira arabyumva, ariko namubwiye ibindi ntabwo namubwiye ibi ngibi. So I spoke to my senior and then he understood me, but I didn't be open to the issue of the church. ariko nsubiye inyuma nanze guca umushumba intege ndamubwira ko nzaboneka. So, but I answered the pastor that I will be available to not discourage him. Aho rwari ruzingiye rero nuko muri iyo weekend nagombaga kuba ndi mu ntara. But the problem still was that I spent the weekend. I used to spend the weekend in the province. Ntibaza ukuntu ngiye mu ntara kwa gatanu, kwa gatandatu nkahita ngaruka, wenda atari no kuwa mbere nje mu kazi, binanira kubisobanura. So it was a challenge to me to go to the province on Friday, then back on Saturday, not at least on Monday. It was an issue, a challenge to explain this. Bwa bushake bw'Imana rero, Imana yampaye inzira, mimenya uko ndi bubigenze, ndagaruka kuwa gatandatu. But by the will of God, he made a way. Then I came back in Kigali on Saturday. Kwa kutizera uwo ndiwe, ari umutware wanjye, ari abana banjye, ari abavandimwe, nta n'umwe nigeze mbibwira. But based on my faithlessness, I didn't share this news to my husband, my children as well. Ntabwo numvaga icyo cyizere. Ese babonye ko n'igihe bari bangize umuvugabutumwa, uretse umunsi umwe nari nateguye inyigisho, ariko biraza kurangira kubera mu minsi y'akazi birangira ntagiyeyo, nta na rimwe nigeze njya gukora uwo murimo. So actually I didn't know the trust of the church towards me, because when I was appointed as an evangelist, once I prepared a lecture, but I couldn't even preach. Bitavuye ko nta bushake mfite, ariko inshingano zabaye nyinshi. So actually I had a zeal to do this, but I was caught by so much duties. Mu mutima wanjye nkatekereza yuko abashumba bicuza impamvu bangize uwo muvugabutumwa. So actually I was thinking that the pastors are regretting to appoint me as an evangelist. Ariko noneho barahinduye, banzamuye mu ntera. Surprisingly, they promoted me. Nkumva ntabwo nzi uwo ndiwe, si ntacyo mvuze, ariko Imana yo yangiriye icyizere. So I felt confused, saying I'm useless, but if God trusts me, no problem. Mu by'ukuri ku cyumweru umutima wanjye waranezerewe. Sure, I was very happy on that Sunday. Ndebye ibirimo kumbaho, Seeing what was happening to me. Naherukaga guhabwa ururabwo inshyingirwa. So I ever received the flower the day of my wedding. Narangiza na kaminuza ntarwo bigeze bampa. And even ending my university, I was not given a flower. Ariko umuntu nkanjye utafite uwundi we mukuru, nta kintu bantezemo gikomeye. So but a useless person like me, an old woman, which people have no expectation towards. Atari umushumba tumenyeranye tumaranye igihe, umushumba uvuye ku cyicaro hakurya akampa ururabo. The senior pastor from the headquarters to hand over a flower to me. Mu by'ukuri umutima wanjye waranezerewe. My heart was so excited. Nibaza umuntu ujya kubona na government bakifotozanya, ejo ifoto nzayishyira kuri profile babone ngo Esther nawe buriya arakomeye. So the guest who meets the government people, the official officials, when I post also my photo with him, people will say, Esther is great. Mu by'ukuri umutima wanjye waranezerewe. Surely my heart was happy. Uwo munsi kubera yuko nta confidence nari nihaye, nta n'ikintu nari nateguye, cyakora hari bashuti banjye twagiye gusangira akantu. So I had no confidence before, but after I shared something with my friends, turangije nari mu munezero pe. So I was very joyful. N'ururabo naragenda usigira umwana ahakorera hariya mu Giporoso. Even I took the flower to my child at Giporoso. Turangije turakomeza i Nyamirambo. And we went to Nyamirambo. Naho twahagiriye umunezero. And at Nyamirambo we received much joy.
hari umugani w'ikinyarwanda bavuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cyeze. There is a parable in Kinyarwanda, difficult for me to interpret. Abashumba bacu kubera ko tubamenyereye twebwe nta nyine tubafata nk'ibisanzwe. So this parable says that we don't value the things surrounding us, so we don't actually take our pastors great. Tugeze ku itorero ry'Inyamirambo twabonye ukuntu babishimiye, umushumba wabo avuga amagambo meza. But when we visited Nyamirambo church, our pastors were received warmly, and the pastor there spoke good words to our pastors. Abwira abakristo ubu none watungubu ubu mwageze ku isoko aho navomeye namwe ubu niho muriho muvomera. And this pastor spoke to his church members saying that now you are at the to the spring, and the place I got things you have now. Naho twagize ibihe byiza. And there we received joyful moment. Nihuse kuwa gatatu materaniro ya nimugoroba. And Wednesday service. Naho nari nzi ko ntari buboneke. So I thought I will not attend. Ariko Imana yaramfashije ndaboneka. But God helped me, then I attended. Naho nagize umunezero. And I received also the joy. Nkigera hano abakristo bari bakeya kandi bari wo munsi wa nyuma. Arriving here, it was the last day of our visitors. Ariko mu gihe gitoya abakristo bari buzuye hari hanze imodoka zuzuye. But in a few moments, many members came, and the cars were so many outside. Mbese bashyizeho n'abarinda izo modoka. And there were some security guards for the cars. Nukuri nahise ntekereza ko ibyiza biri imbere. So I thought that good things are ahead. Natwe ubwacu ubwo tuzaba dufite itorero ryacu niko bizaba bimeze. We build our own chapel, that was the image of the new things ahead. Reka ne kurondogora. I will not be talkative. Nagira ngo mbashyikirize umutima wanjye w'umunezero. So I was to share with you my joyful heart. Murakoze. Thank you so much.